The Maratha quota activist Manoj Jarange Patil, he has begun his hunger strike while participating in a rally in Mumbai. The activist says that he will die, but he won't back down this time and will not leave Mumbai till the demands are met. The Mumbai police, remember, has only allowed Jarange Patil to conduct this agitation for only a day, with a cap on the number of people allowed to gather for this agitation that cannot extend over 5,000 people who can gather till 6 p.m. today. Jarange Patil, he has questioned the time period of one day. In fact, he has declared to hold an indefinite hunger strike at the Azad Maidan until his demands are fulfilled. जरांगे पाटिल एक समझदार नेता है, ठीक है, वो अपने समाज के लिए सड़क पर उतरे हैं, लेकिन कोई भी नेता जो राज्य करता होता है, जो ही अपनी मांग पूरी करेगी उससे तो बात करनी पड़ेगी। अगर मुख्यमंत्री जाकर बात करेंगे उनसे तो जरूर दोनों में बातचीत होगी, कोई हल निकलेगा। लाखों के संख्या में अगर मराठा समाज मुंबई में आता है तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, मुंबई के ऊपर एक पूरी जो सिविल का जो प्रॉब्लम है, नागरिक समस्या है, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। आप देखते रहिए ना। आज सकाळी आंदोलक त्या ठिकाणी आलेले आहेत। श्री मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसले आहेत। त्यांनी देखील सगळ्यांना आवाहन केलेलं आहे की आपल्याला नियमाने उपोषण करायचं आहे आणि सगळ्यांना सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं आहे। शासनाची पण भूमिका सहकार्याचीच आहे, कारण आम्ही पहिल्या दिवशीपासून सांगितलं की लोकशाही पद्धतीनं एखादं आंदोलन जर चालत असेल तर त्या आंदोलनाला कुठलीच मनाई करण्याचं कारण नाही आहे। लोकशाहीमध्ये चर्चेतनं प्रश्न सोडवायचे असतात, आंदोलन त्याचा एक मार्ग असतो। त्यामुळे अशा प्रकारच्या आंदोलनाला जे काही सहकार्य पाहिजे ते सरकारच्या वतीनं आम्ही करतो। विशेषतः माननीय उच्च न्यायालयाने जे काही आदेश दिले आहेत त्या आदेशानुरूप त्या ठिकाणी सगळं सहकार्य चाललं आहे। हे खरं आहे की काही तुरळक प्रमाणात आंदोलकांनी काही ठिकाणी रास्ता रोको केला, थोडं ट्रॅफिक डिस्ट्रप्शन केलं, पण पोलिसांनी त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्याही ठिकाणी आंदोलकांनी सहकार्य केलेलं आहे आणि त्या जागा मोकळ्या केलेल्या आहेत। It's been some years from when the Maratha reservation in Maharashtra is a burning issue. With that, now again for the some time, this is where Manoj Jarange Patil enters the situation. Manoj Jarange Patil is the person who started the Maratha reservation morcha few years ago, and now this entire thing has been a burning issue for the Maharashtra government. We are at the Azad Maidan where again Manoj Jarange Patil, the Maratha leader, is on hunger strike in Mumbai from today. These are thousands and thousands of people who has reached Azad Maidan. Meanwhile, outside the Azad Maidan there are so many issues which has been came into light. The whole road with Azad Maidan and the CST station is jam-packed. When Manoj Jarange Patil reached the Azad Maidan, he has clearly said that if government will not listen to Maratha people, if the Maratha reservation will not be given, then this all Maratha supporters and Manoj Jarange Patil will not leave Mumbai. You can see Manoj Jarange Patil on the stage. He is on hunger strike, and this is not the first time he is doing hunger strike. The way a few months ago also he has done this type of hunger strike. So now what will happen? Because the permission by Mumbai police is for only one day, from morning 9 to 6 o'clock in the evening, and now it will be very interesting to see that Manoj Jarange Patil and his supporters will leave Azad Maidan after the permission gets over or not. With cameraman Mahesh Alwai, Paras Dama for NDTV 24/7.